But for us, Uganda, once, in spite of the fact that one of our kings was a homo, once we get you, the traditional Chiganda punishment is to wrap you in the red bananas, a sanja, and we burn you. We set you on fire. Community. Mubyalo gyebiri nti asiyaga mubyalo gyebiri we bakukwatidde tutofaawo weewaawo neeyongera okwaniriza gwe yakatuga takuna ddala abatulabya ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala tuyina Mugo wa Nicholas watching from Lira Senti Junju watching from Shanghai China Musasizi Joel watching from Namayingo Mussolini live from Busabala Abubakar Shakau watching from UK Hassan Shafiq watching from Seguku mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ku STV Embuga ebizibu byammwe oba bobo oyina ekizibu nga bwe tubatunyonyola ngeze okulanga abasinga bongi muweereza ebizibu bya politics musaba nabo tubateeremu you cannot avoid politics abamu bagamba nti kiki ekyalumbisizza amagye wa Bobi Wine abala bagamba kiki ekyakyaleetedde President Museveni okubanga akyusa erinnya okumala emyaka 35 ng'erinnya terimanyikiddwa so ensonga ng'ezo naye nga tetwagala zeesigamako nnyo wabula muweereza bino ebizibu ebiranga tuzze tubirambika okulaba nga oyambibwa era kiri simple one you see abantu baffe bali bwebazi mbagamba the moment we made a constitution we created a paradigm we know how things operate the moment they made the political party act a law is intended to create harmony but it has a clawback we call it a clawback tekuwesa kunatene kujjako 3 who is a candidate in Uganda? A presidential candidate, a local council candidate, and all their conduct. Because immediately, in fact, for me, I'm suggesting 2 things. One, that we should have an election police. Election police under Ministry of Justice, where the Electoral Commission is. 2, Electoral Commission will be there under Ministry of Justice. It must have its police. It must have direct money. Kakati ekizibu ekiriwo tuyina election violence. But we don't have experts on election violence. Nga kyenkugambye mawulire gammwe. Nti we understand, we know that under these circumstances kakati pressure eba y'amaanyi nnyo and maneuvers. Kakati weesanga nga intelligence organization nazo zikola. One day I told Bobby Wine, we were talking. I talked to these people except the message. Yes, naye wakiwuliddeko poliisi yagambye nti Bobby Wine yalabye munyenye ate nga yabadde drone. Kakati, whatever you say, Bobby Wine is old enough to distinguish between a drone and a... Kati ani alimba munne? Ne bw'aba alimba, politics bw'ate bw'abeera. Kati to me what matters about Bobby Wine. I told Bobby Wine, the majority of your people are security operatives. By informers. Namuga Bobby Wine, don't engage in violence, don't engage in sabotage, don't allow Museveni's enemies, political enemies, to fight you. When you turn your house into a brothel, the people will burn it. Ensonga ezo mujja zimaliriza ne Bashir ku Lwokubiri ne Tamale. Tudde ku kizibu kino. Ezemboozi zimaliriza Olwokubiri ne Bashir. Omukyala ali wana Lydia Emasanafu agamba chairman yagaba poloti yaffe ewa neighbor eyamuwamu ssente akoza atya agamba nkoze ntya. No, kakati ekyo kyangu nnyo. Do you have proof that the poloti was yours? Ayina okubeera ne proof. Bayina obukakafu nti poloti yali yaabwe. Then when you have proof, how did the chairman come in? Is the chairman your relative? How did the chairman come in? Have no power. It under politi etali yiye. Wateeka okubaawo ekintu ekyotoloddeawo. Waliwo omuyizi aba babbimba manyi because I have a lot of experience. Omubbi yabba ekyapa. A woman came to me. Family yazze. Yabba ekyapa. Kati wamala okibba n'atunda ettaka. Bw'alitunda bandi bagenda bawaabo. Omulamuzi n'amusingisa omusango
emyezi 6 ne emitwalo 5 tayina kyeyapronouncing ku kyapa kudda omulamuzi mu Uganda yafeeno ono yamusingisa omusango gw'okubba ekyapa n'atunda ettaka eritali lirye n'amugamba aliwe emitwalo 5 oba sikwe mukomera emyezi 6 but tumyaze logi simanyi mateeka naye logiki he agreed, the judge oba yali assente ono teyamuyamba why ono ekyapa kye bakkiriza nti yabba kibbe kiba kituufu oli okutwala ettaka amateeka bwe gakkiriza nti kituufu nga tudde ewaffe nga tudde ewaffe why do you say mob justice is justice why don't you say mob madness the moment mob justice evira justice but it's a mob justice, it is justice, the key word is justice. Mob madness kawo wewa kiso ngenda genda njagala genda nga muwala wange ala disitaliwo tugalire munda twekube ayine ettaka lyayagala okubba bamusuubizaako yiikeemu muwakisa erimu miliyoni 2. This is the problem the president is overlooking nti ababbi b'ettaka ababbi tasobola kulwana nabalwanira kiki nemuzeyi Tamale ensonga y'abakyamaani enjala tugitunulira ennyo bakyamaani b'ebyalo benyigidde nnyo mu bubbi bw'ettaka nze nda ne storage nakolako era masanafu wennyini nga kyamaani yatunda poloti emirundi egyo 2 ye babasiba anti gwe kankubuulire what type of people do you elect ayina omulimu kubanga ye bagenda mwene babagamba nti emutunda ku academic papers tewali morality chairman w'ekyalo yali badde omusajja ayina amakaage asibwamu ekitiibwa kuba gwotuukirako tebakyalina mpisa yes naye kakati bo kye bakola nze mbalabi bachairman bangi be basibye abali eruzira what they do bwokimanyi nti ogenda ne ku kyalo nga bataddeko ka office akababbi nga kumulimu ekifaananyi kya Museveni ne baga nti yerosi y'ekyalo nga bonna bali fake you pay the run out omanyi nti ab'ekyalo leero seemu esobola okutunda ekibanja ekiri eri gyetalina jurisdiction nti kuba bajja kumala emyezi 6 babate you see what type of person nga bwe nkugambye nti bali abakugamba okutwalira abaana bo kampuni eyo yali ekoze ekirungi singa tugoberera abalenzi bano enziba gye baze babbamu mu nnuuni mu nyama muki bonna buli kamu konna bakayoola abaana bamwe bwe banaatusenogenda kundi tugoberera ku nnuuni eyo muzeyi Tamale abaana bamwe bwe olunaku ogyogerako is only Uganda where a nnuuni does not belong to the fisherman era gawa ya million 5 ani ajirya alisasula wizi nkyansookera gaba kuba ntero girabayo negamba nti Museveni cannot be an LC1 chairperson. Museveni cannot be an askari to protect your drugs in hospitals. Museveni cannot be an OC ku police. Nti kakati bwe nakubye eno raketi abapoliisi bonna ababadde mu bitundu ebyo babajjeeyo. They have removed them. It is a police racket. A petrol station in Nambe ekyengera bwe babadde basinziira okuba amasimu ge babbirako abantu yakuloozinze ne badduka. Only one man. I dismantled the organist, I dismantled the killing of women, I have dismantled this one, and I have dismantled the mafia gang. Lwaki? I'm honest, tewali kibagenda kunkwata. Kakati, what type of chairman? What type of leaders do you have? Nti chairman, gwomuyita chairman. Why? Tuchita misnomer. A misnomer means something that appears to be as it is. Ngatiriyo. Honorable members. Is everybody honorable in that parliament? You are taken away. Before this man becomes the chairman of the village, this chairman must minus the title chairman. Who is he? Yaliani before. Bukera kwambala t-shirt za Museveni obubbi bwonna. Naye omukyalo ono alina atandikira wa? Anti nkubuulidde. First of all, circumstances tazoogedde. A chairman cannot wake up najja atunda ttaka. What they normally do, nti batunda ekibanja ky'omuntu nga taliiwo.
nagenda banjaga ekyamukotomi wange bayitayo Kirinnya Bigo nengenda ate bwe nakola effujjo sikwata ku basirikale sikwata ku motoka ya gavumenti nagenda wa chairman eyaliwo eyatunda kubanga baagula ye nga tabeerayo ne batunda namusanga ali mutoyi nemulinda kukakutiya kano olowooza yakozesa katoyiro kipepa nange sawa nemuyola nemutwale we chairman eyaliko chairman yaliko yali bwana Mirundi ngatusanyisa okulaba biki nti no you are serious nengenda chairman wero susi yeri kawempaawo nga omusango gye bagitwala ne bakubba nali muyoledde mu office nali muyoledde mu wa police nali bayodde they paid nabagandi kakati mbabuulire mwatunda ono ne mumuguza litani mbutujja tereta mu insolvency no by the time we left Kawempe my relative has already been paid his money kubanga boche bamanyi nti abeero siku kyalo be batunda emirundi eji era nagenda okutuuka Ekirinnya Bigo ngeyo poloti yaabwe bagikozesa bajja ne bagikuguza ne beefuula nebidde omuvumbu nga bagiriddeko sente eziwera omuluma kimiro omulume naye tayinza kutwala sente zo ekitegeeza ekintu kino kinene nnyo yes they frustrate you nakasangama akasajja kakyema ndowooza kakyaliko kali kawempaawo kaero sisiri ke baali faalinzeeko how can a case it goes to sisiri nga kagiyiseeyo nali nkazingira mu ofisi ng'entebe nginyiga bwere nedda ssebo fenna tuli beenalimu nedda ago tuli wenalimu goli mubbi sente baazibawa. So when you don't look at the moral aspect of your leaders, don't blame Museveni. Museveni has given you food. But who is responsible for that? The villagers themselves. Until the villagers themselves are responsible because they don't. Before you elect somebody, you look at his character. These are your people. Bali kuchalo. Bantu bamwe bali kuchalo. Bali kuchalo. Nete mujja gamba bagundi kakati wekimanyi abaguzi b'ettaka bana bagula ettaka basponsoringa nnyo bachairman ba 5 abali gula obutale president balwana nabo nti obutale tembajjako michomo tembajjako. Do you see any response from the local leaders? 2, the Minister of Local Government is one of the ministers who have undermined Museveni. Why? Teri musolo gwonna gusolozebwa local government without being accepted by, allowed by the Minister of Local Government. Kakati ba district chairpersons chebakola bajje wa minister ne bamuwe miliyoni. Kakati district ya Uganda zigenda mu 2. This man, the Minister of Local Government, is capable of getting 200 million from the districts zeyakiriza okuteeka bogus taxes. Museveni bw'ayogera temusoboloza bantu muchomo temusoboloza bantu unless he looks at his minister. The minister must submit to him what type of taxes has this minister allowed to be collected, to be levied from the people. Yavuddeyo ku independence wadde ayogerako eri eggwanga n'alagira minisita w'e Kampala Honorable Betty Amongi n'amugamba nti ayiweebwa chairman bonna leadership eri mu butale bwa government era nga 26 omwezi guno bagenda kulonda obukiiko obupya oba leadership empya mu butale bwa government. Bakayita bati Kampala for money or for better. Kampala for money or for better. For money or for better. I wrote it 10 years ago. If not 15, Nabagamba, you can solve all Kampala problems within 3 months. Kakati, President Ayogera ku markets. I talked about markets. I talked about buses. These are buses. The President talked about buses. The bus politics. What later bus? Oli munne yajoge nsina bakutoda n'atwala sente. Waliwo omukazi abadde azze nga naye azirese. Wategedde mukama we kyeyogedde ku kya basi. Nti baavu nedda. They are suffering from the Kappa mentality. Kappa believes that a message of Nazareth, bano tebalina kuba na sente, tulina okubafuga. Wategedde mukama we kyeyogedde ku kya basi. Zijja waliwo omukazi azina. Yagala tugenda zikolera wano ng'ogyeko eza 890 ezatondeka boda gye baakola yagambye endala tugenda zikolera wano Uganda. Ne basi nazo bwe zinajja. We don't have any passenger for buses. That's what I know.
kubaka kati gankubuli nze ebyo bimanya bwanna mugwanya baani but the population will riot kasi tamunajjako abantu emirimo ne mujoga buli wantu wonna ne mubabbe anti bebajja mu taxi bebadda mu basi. What about the current owners abakamunye anti gwo omukuba owners you tell us what are you teaching you left to try a gap in transport we have invested in transport project work awon morning yandise kakati ze nkubulira nti president era byakola president yawera mu taxi loading fee teriwo because he was not properly briefed loading fee eyo gyolaba ekijibeza mu taxi kiri kimu yefa own a taxi driver nenjitunda talina gyalaga. The driver cannot look for a job at home. The driver will come at the stage and wait another car and I'm hiring. In the meantime, aliya ku sente zino. So the man you see there collecting money, the guide, is a driver who is currently jobless. Kati oyinza kujawo sente ze. Kati ne mu butale, president bwana agamba nti obutale mujjewo administration basole impose biki abanna mugwanja ba minister be bayina ya abantu. They impose their people, these people collect money on behalf of those people. Mutaki serabo chiri, banamu gwanya bebayina y'abantu ba minister be, bebatekayo bogus organizations. Nolo kyatibu obayita, ate no bagamba bakikole. Kakati kugamba mu butale, look what the market. A market, they are garbage every day. A market has to pay for water. A market has to pay for electricity. A market has to pay for water for toilet if you have a running a flush toilet. Kakati, if the president removes the administration and bans wound, never banning, I tell you, the problem is not a wound, it's not levying, but how much. But abasajja bali mu butale abo bakayongo baani ba minister bebe babanyumuta be bayisolinga yo papeti gundi ate kakati president kasana alagira nti bakyuse kati bannamugwanya oyo omongi ate babagenda kuteeka yo abantu babata abantu babonebone Museveni ye yabaleta. This is not a simple issue. If Namugwanya has failed, this Namugwanya pack her head and go to Chiboga and get another one. This wound Omongi is very dangerous. I'm telling you. If the president doesn't know, Omongi is very dangerous. It's more than this one. Namugwanya is an agent of the mafias. And the reason is she's not exposed. You cannot pick a councillor from Mubende. No more minister Walako Kampala. I can understand, appreciate. Wow. Mongi mugezi nnyo. Embozi ngezo zijja kubeerawo ku Lwokubiri ne ku Shafto n'omukukuna ku Tamale Mirundi. These are buses. I'm talking about buses. I'm talking about bahawkers. Bahawkers era nakugamba katabo kanonga nkatandika nti gunde oyita ojoko yawulira nti bagenda kugoba abantu mu Kampala nga ku mulembe gw'obote oyita ojoko n'ayita gunde council ya Mangu. Don't remove people from Kampala city. We are increasing rebel ranks. Ero ito joko nateeka naita bakubi benga tunababubu box okugoba abantu mu Kampala kiyongirako yabagamba ezo mujja binyumyako ne Haji Kaziba Bashir. Waliwo emboozi eri wano ono mwami agamba thank you gentlemen for your program, it's really helpful. UPDF is claimed to me one of the organized forces, but it's not. My big sister, my brother, my mother and I try to follow up on our benefits on behalf of our late father, who was a sergeant. In our findings, we found out that someone was using the RA number to benefit and claimed to be a claimant. But according to my analysis, it does not exist. When I persisted following up, they put out a file under the investigations officer and later told us all our sorted and my mom went ahead to sign the earlier form that contains how much we are supposed to get and even opened bank account, but up to now nothing has come out. Ensonga eno gitegedde omuntu afanga oli wa majje ngoba olina ofuna benefits ezo ne wabaawo abakolaki abazirya ono ali omu nekitegeeza bangi. What's the procedure? If somebody dies ng'oli wa majje oba public servant ababbi bagenda mu kooti ne bawa omulamuzi magistrate emitwalo 2
Magistrates nayisa akapapula tukuyita cause list. Application has been logged in this court for the administration of the estate of Tamale Mirundi deceased. Court will not hesitate to grant on a survey within 40 days nga tefunye. Kati bateeka mu bupapula obutasomwa. Empapula z'amawulire zitasomwa nnyo ezita circulating mu bateeka mu cause list. Kakati after 14 days omulamuzi n'addayo n'amuwa power of attorney ti yasikidde ebintu by'omugenzi without your knowledge. Nabaga nti mutunulire olupapula lw'e Kenya omusajja nga yafudde bateeka mu Tamale Mirundi, son of Yohana Mirundi and Mole Namato, husband of so and so, father of so and so. Kati those ones who are not mentioned in that advert iri mu mawulire g'e Kenya tasobola kusaba ki. Kakati oyo omuvubuka problem gy'ayina ne maama we nti one basobola okuba nga bo tebaagenda kufuna power of attorney. Okay. Bano abali mu records ne bategeera nti ono mufu kuba amagye galipootinga. Kakati bo bano tebazitukusambwa yeebase. Abali mu records sente bazikola ki? Bazirya. Two, wayita okubaayo omugezi ye ne yeefuula namwandu w'omugenzi. Era nze ekimanyi wentegeera nti Uganda has suffered casualties oba Somalia oba wa I just look at the newspapers ndaba banna disease namwandu asaba estate ya mugenzi and I know bwe baba naali kulutinga ab'amagye ne police NASA University graduating NASA University njimanyi wano kasitolaba NASA University ndi mu printing kasitolaba nga basulayo ngomanya NASA University egera gule waliwo recruitment y'abamagye ne police awo NASA University ekola. When I see obulango obwo bw'abakazi bannamwandu obungi I know waliwo NASA waliwo graduation no they have suffered casualties in Somalia kubanga tegeera mbulaba. Kakati what this young man should understand yene family ye who went and applied for power of attorney. Power of attorney kasozifuna akakabaita cause list nti ndina mwandu ndi ani. The process becomes easier. Naye ono yagamba nti wadde bakola process ne bagendayo ne babakujuza n'olupapula lwa account bateekangako ssente. Yes, Aziba yabasinza amagezi alinga oli omulamuzi yagamba ti ono ekyapa yabba kibbe naye mutanzizza musibye emyezi 6 oba emitwalo 5 n'atakwata ku kiri. Kakati noono omubbi abba ssente z'omusirikale ono sergeant the late sergeant yabasalira bano amagezi ye yabagamba mugende mugule wa account but they have not presented the power of attorney documents to become the administrators of the estate account of the late sergeant. I'm not a lawyer but knowledge me I have knowledge. Ero lwalero mbise mutabani wange one of those lawyers nga nakyenjagala okukola hesitated naye waliwo we batabbidde wano eno tewali we batabbira wano. Why? Ensi yafuuka nagalaale. And who is responsible? The population nkugambye nti abaganda baga nti atalina mukamwana yeekwa mwana. If you don't have a daughter-in-law, you must know that you are going to do everything yourself. Because an old woman would depend on her daughters, but the daughters already married. So you must depend on the wife of your son. So if you don't have a son, who can marry, then you know that you will suffer in old age. Kubanga mpozi nga balesa abazukulu babira kakati mu Uganda there is no minister in charge of information and national guidance. Which one is national guidance? And you don't know the responsibilities. Ntimba wecho okulabirako ne mbagamba nti when Greenland Bank collapsed in Uganda and it was closed, became a defunction. It had opened up 3 branches outside Uganda. The Zanzibar branch remained functioning and solvent. The Dar es Salaam branch remained solvent and functioning. The Nairobi branch remained. Kakati, what does it mean? Chikutegeeza nti governor wa bank, Central Bank ya Uganda yenfu kubanga the same branches where they are capable central banks, they remained functioning. Mulizungu babuza, could this be the last kicks of a dying horse? No. Simu 7, you are gullible. Poverty means you part with your money quickly. Nganze tebabinkola.
When the deal is too good to think twice. You think I don't have relatives who come. They think we have a lot of money. Firstly, I tell you, you want to cheat me. They even fear me. Mbo, chimney ne chikuba ne chigambo. Gwe, mzee, sete zo munange tebadde za mulwadde. Ne wali pereza yo nga bwe million emitwala 5 biratuna alaba nedda. Alala mudde nange ndabe ku mulwadde. Jangozi 10 ku benyondo mu mutwe. Omuvubuka ono sente zino zibulira mikono process nga bwegedde process zibulira wa ye kyayina okukola nedda bali gye bali bategeera nti oli yafa the money still comes bategeera nti oli yakola ki muziyita amalenso tugikwata empola mpola yes kakati ono watukidde oweereza message bayitirivu bakaaba olidde nti bwe kye batamanyi abaali babuulidde ti we have bano ba human rights lawyers babbi they select cases what Bobby Wine because it is political abazungu babawe sente but when it comes to issues eziyamba abantu nti omuntu bwafa ani ati muteeke mwabiza olumbe mukoze mutya kakati abantu abasinga obungi bakweka amalami ne bagakweka and you die interested toleseddambi abasajja bali mu gondi eno ekola ku byabafa abagisu bavubuka bato bakwana bannamwandu n'ebintu ne babitunda ne babimalawo abasajja abagisu era bakumule bulungi babasala embalu bali mu gundi eyo bagiyita batya ekitongole kino ekirabira ebintu byabafu gondi gendo kinonyi namwandu kasabanga anyirira omanyi bwe kye bakola bano efitina z'abantu omukazi ategeera teddame teryawa mwana wange tulikweke naye kakati waliwo n'abalala kitegeeza nti muwadde bano abavubuka abagisu abali mu ekyo ekitongole bali bawabula Mzee Tamale waliwo namwandu omuto bwe bati basajja bagisu bali omwo mu ekyo ekitongole ekyo ekikola ku byabafu waliwo katwogere ku scenario eno muna Uganda ali Somalia bamutwala okuba kaŋŋambe bamutwala Somalia afiiriddeyo process yokufuna sente z'ebere who is the next of kin bamukubuulidde to in the law there must be a person agenda okutekenga power of attorney we bababbira tire bwe babugagabwa mu bwabakitamu baani kakati ye oli yategeera abitegeera nafuna power of attorney nga temutegedde ano nanyini sene nga tannafa omubbi andire ekyapa kyo nakiteekako caveat why don't you check about your titles regularly olabe ekyange kiteekeko caveat nkonoonye nga ne government tenategeera because I know my rights kakati mwabali vulnerable you don't have where to go when you go to the pastors bebabadde babatunza amayumba the sheikhs bebabadde babatunza amayumba mu bukatuliki bagamba nti Archbishop Lwanga yateekawo saako abantu ne bagiteekamu ssente bazibanjayo bazibawo tubayitire omukulu kakati awo mufiiriddemu nze nga naziteekamu ne bwaba Lwanga nga wali nkugimba ettaayi this is my money okimanyi ensi yatu Buganda Land Board yango bamutaka Buganda Land Board kabaka bwango bamutaka genda ze nsanga y'ennyumba endala katufiire wano n'owa Buganda Land Board. Well, wow, Lovans in Nama watching from Gulu, Fahad Styles watching from London, Sara Dembe watching from Sweden, Suleimani Moja watching from Congo, Sekiunga Hasif, Namauri Munafe watching from Chibuli, 256 Gatabi, Nelson watching from Mumbara, Chaka, Josephine live from Bunga, Odokonyero watching from Masaka, Siraje Dini watching from Nansana, Asaba Gideon watching from Kawempa Majemanj. Yes, my programs are popular. Why? They are topical. And me, I don't claim intelligence, but I give you, my role is to tickle your brains. You know when I go nature is. Museveni are responsible. That's why everything is he put on Museveni. Museveni is not responsible. What happened to the fibers of society? Kiche kyaliwo nti one day abaana bato bajje wange nga chairman yagala kutunda kibanja kyabwe nembabuuza ti abaana bano abato bwe bati chairman yali badde abawa magezi ki kukuuma bintu bye bato baana bato tebatunze the leaders would come on the side society ejja kutunda bagende
when it would be society to ensure ti abaana bano ke balinawo abakulu b'ebika leeta ekirako tuliko kyaki Mzee Tamale tunatera okumaliriza nawo saba mukulu w'ekikagazi wa mulumbe olumbe luno nduganye olumbe nduganye ndugadde anti mukulu w'ekika naye wajjanjaba ku mulwadde sikuyisa mukasisi Mzee Tamale tunatera okumaliriza mulwadde wagulirako ku mutabani ku muzzukulu wona afudde panado tunatera okumaliriza embuzi omujja bujoka njagala embuzi enfumbe njagala n'embuzi ey'okutwala ate muyina okundi nabuuza nti sebo gwe mu baana bo temuli ayina mmotoka ono gusa okulaba muzzukulu w'okuziika tugulire emmotoka tugule embuzi enamba bwamujjanjabako n'oleeta asipolo kiki ekikuweesa embuzi wano mwe mubaleeta olumbe lwabadde mugema olumbe lwabadde musima ejjumba olumbe lwabadde mwana mubaliiti bababbe n'ebyapa babitwala nga Republican by nature. I give you, I respect you. The moment you go beyond responsibility yo ngengumyefayo ngatumaliriza Mzee Tamale mu baana bo oyina mu doctor oyina mu lawyer oyina mu politician oyina go nature binze kuki who natured me every situation abaana bo kabwana bambata bwefeko what I do, I tell my children and I give them freedom to think. Don't inherit my enemies. Yes, situation eyamukozi ye ageze mu colleges. Situation eyamuze yali ndala. And somebody was telling me, the was wandika ekitabo criticizing the way the war. It delayed, it would have been done and this and this. Why? Nti yagenze mu college. Kakati my father yali akomi watono junior 2 junior 3. My children have an educated father. When it comes to knowledge, choosing courses, choosing what, I tell them. You help them. My children must be better than me. That's the family transformation. Kiki oyagala ensi ekujjukirireko? Kukyate ngenda kufa. I've written many books. Nkugamba gwotidde kakati kana katabo kalaba nakwandika 217 nimbabulya obuzibu bwa Bobi Wine kaliko ki Victory or Revolution nabaga nti nakawandika ngo bamulangiridde nimbandika akatabo kano the Kampala for money or for better kemba de nkugamba all of these things the president is trying to do nabiwandika 15 years ago. You predicted how to solve Kampala problems naye babusoma the way you are running Kampala is not the way you run Dodoma or Abuja. The Kampala is not a capital city. It is a village. In any residence, Munimunebi Jabiabantu. Nti Gwemusisi, Gobaba Tembe mu Kampala, Omwana Yava, Omunyolo, Alikatwe Chinyolo, Tamanyi Hoima. Omwana ali mu Kifumbira, Tamanyi Kabali. Agenda kudda muye kweka mu nyumba ekira akuba abantu amayije kifeesi kakati nze sikufaako oyagala ensi ekujjukireko ng'omuntu yawandiika obutabo nembawandikira kano nembaga nti bakaita scientific elections a snake in the pot nabagamba ne bwokasoma nti mu 7 scientific election ejja mulema abasajja ab'amagye aba security ne police nane sente babadde bazifuna mu bayina operation za elections bano ababbibe bayina bayinza okukkiriza sente zeme kubeerawo nga bali eki ng'omusajja alinda mu 5 years aba omulundi gumwagola akeedi nabaga it will fail nagamba scientific elections will fail. What we have to do is to stop transporting of people. Nti nganda yatutta abantu 13 ewakiso. Why do you transport? Ate na kino kakati ekyokutwala abaana ku ssomero netulabayo gwe bagobye nakyo the civils mu COVID they have to go back. Nembandika akatabo kano adjusting the trap. Nembaga mukimanyi mmwe abenaale ne bwe munaleeta okusimba mu mugongo abantu bajja kulemeramu tebajja vaawo era kikiriwo nakawandiika nembaga nti mmwe adjusting the trap enongosereza nti nali mpandika kweno enongosereza gye baayisa mubasimbe mu mugongo nembaga no let us assume today singa tuddayo ku independence ne tufuna a ceremonial president and an executive prime minister. People will fight for the executive prime minister. They leave this one. Even if you change the methodology, when the idea has not changed, it will remain the same.
people cannot concede defeat unless it is over. Ne aligowa yawakanye bivudde mu kulonda. So Mzee Tamale oyagala ense kujukireko omuntu awandiisa obutabo. Yes, I got predicting ebintu ebigendo bedawo. Yes, I predict because I did the political science, I did the logic, I did the propaganda. Wewa tetugenda kubanga tusuka wawo njagala kwebaza nti obadde mulungi okuva we twatandikidde paka sawa zino amanya nze Simon Chris Makanga paka Sunday ja bwe tujja okudda n'omukuku na Tamale Mirundi mutabani wa Yohana ne Mole ensonga muziwulidde era ebizibu byammwe musobole mubeerenga mubiweereza at least njafuna akadde nsobole okuyita mu messages zonna zimweereza ku WhatsApp abamu njaba kubira amasimu musobole okubanga mbasisinkana ate tufune in details obuzibu byammwe ngeri gye buyimiridde